of promoting gender equality and women empowerment. Consequently, initiating policies in the maritime sector that ensure equity, safety, and decent working conditions for all who work in the sector promotes gender equality. Finally, my ministry is always ready to work together with WOMESA in advocating for gender equality and women empowerment in ensuring women in the maritime sector enjoy equal opportunities in education, training, and career advancement to their male counterparts. And it is now my humble duty and pleasure to declare the Women in Maritime Conference officially Kĩrathiĩ na mbere kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ mũno makĩria kĩa atumia na arĩa manyitaga itemi thĩinĩ wa thabarĩ cia maĩ-inĩ. Anyiti itemi nao thũgũrĩ-inĩ ya wendia wa cuma ngũrũ kuma mwena wa Nyahururu gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Laikipia nao nĩ mareganĩte na rĩendekithia rĩa thirikari rĩa kuongerera mbeca iria meyandĩkithagia nacio nĩguo biacara ciao cikorwo igĩkũranwo nĩ thirikari. Anyiti itemi aya marĩbataraga rĩu kũrĩha ciringi 5,000 nĩguo kwĩyandĩkithia werũ, ũndũ ũrĩa rĩu maugĩte nĩ ũkũmaritũhĩria ngarama ya biacara ciao ona thengia wa gũkorwo magũmĩirwo nĩ mũrigo mũritũ wa ũrĩhi wa magoti. Rĩu marendekithia atĩ thirikari ĩcũranie kerĩ mbere ya rĩendekithia rĩrĩ rĩhĩtũkĩtio na gũtuĩka watho. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe kwĩ mwandĩki witũ Francis Wawĩra kuma kũrĩa Nyahururu. Wawĩra, angĩkorwo nĩ ũranjigua atũmenyithie kĩrĩro kĩa ahũri aya a biacara. Thengiũ mũno gĩcimo ndĩrakwamũkĩra wega ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ Jua Kali o toguo agĩkorwo gĩtarĩria, na nĩ atĩ nĩma andũ aya nĩ mathiĩte na mbere na kũhatĩrĩrĩka na njĩra itiganĩte, na kumana na ũguo nĩkĩo gĩtũmĩte tũke tũthikĩrĩrie mateta mao, hihi tũkorwo tũgĩkinyia uge wao kũrĩ thirikari nĩgetha tuone kana mateta mao nĩ magũkorwo makĩiguĩka nĩ thirikari, kuona atĩ sector ĩno nĩ ĩkoretwo yandĩkĩte andũ aingĩ makĩria, na hĩndĩ njĩraga gũka Jua Kali-inĩ no ndakorete andũ ta 200, no rĩu gĩcimo gũkwĩra atĩ ona andũ 20 matingĩkorwo magĩkinya thĩinĩ wa Jua Kali ĩno, kuona atĩ andũ aingĩ nĩ marĩkĩtie gũkorwo makĩinũka nĩ tondũ magoti gũkĩna gĩcuma itiragũrĩka, ũndũ ũcio ũgakĩmoraga ngoro. Rĩrĩa tũkorwo tũkĩnyitana na chairman wao haha, hihi akorwo agĩtũtarĩria ndeto ĩno makĩria ĩgiĩ mateta mao nĩ marĩkũ. No wambie na rĩtwa chairman, hihi ũcoke ũtũtarĩrie mateta manyu nĩ marĩkũ? Okay. Marĩtwa makwa atore ngoretwo ngiuga njĩtagwo Simon Kariuki kana ngakĩmenyeka mũno SK. He hingo twĩrĩgĩte gũteta nĩ tondũ wa magoti marĩa makoretwo mongereirwo, na ithuĩ tũrauga tũtirarega kũrĩha magoti, no magoti tũhũthahũthĩrio. Na he kĩndũ kĩmwe ndĩrendaga kũgweta, he mũthamaki wakorirwo nĩ andũ akĩrwo ahũthahũthĩrie andũ mĩrigo, no amerire kũmaritũhĩria makĩria, na nĩguo ndĩrona nginya thirikari ĩno andũ mathire kũrĩo tondũ nĩ twarĩ na confidence mũno na thirikari ĩno tũkĩmĩthura, makĩtwĩra magoti nĩ megũtũhũthĩria, no rĩu marokire marauga makĩria ma mũno nĩ gũtũritũhĩria megũtũritũhĩria, tondũ ta rĩu cuma rĩrĩa twaugaga ũrĩa cuma coka ũgakora araugire ningĩ harĩ magoti mangĩ bado ningĩ marĩa hingwe wa wĩra andũ arĩa marĩ gũkũ Jua Kali. Rĩu ũngĩrora ningĩ rĩu tũroragia tũronire minister ugire ningĩ harĩ taxes mangĩ mekuongererwo ma industry-inĩ. Rĩu tũkoria marĩa mangĩ matigarĩte rĩ githĩ tũkũhingwo megũkĩhingwo, tondũ nĩ tũkorete mũndũ ena kamũtu kanini handũ ho muongerere mũturi ukamwĩra nginya kau kangĩ nako nĩ kũmũtunya. Rĩu thĩ tũtirarega kũrĩha magoti, no kĩrĩa tũrarĩra nĩ tuongererwo, nĩ tũnyihanyihĩrio. Ta rĩu tũngĩrora gũkũ Laikipia andũ arĩa twathurire wajumbe aitũ makirire matiratũtetera, tondũ ta rĩu nĩ twathurire Karani. Ta rĩu he mũtumia witũ watũraga atũtetagĩra mama yao tũtiguaga makĩaria, nĩ makirire.
riu ithu turathi na mbere na kuhinyiririka turi andu ajua kari riu ithu na turarigwo riu ona aria matigarite ri mareuria atiriri meguthie naku tondu ona kamutu karia turari nako ri handu ha tutete tuongererwo ri turerirwo nako ni gekugirwo riu tukarigwo tukurora nako ni tukurora thengio makiria no korwo kiruta ngobia hihi ucoke ututarerie we wira waku ni njui ni ndeto cia retha kana retha work hihi wira ucio hana ate kwa ihinda riri na ni maundu mariku maramuhatiriria makiria reke njuge wa wira wa retha ni ucokete thi muno makiria ni tondu indo ni ciahaicire muno makiria na wira ucio ni wathirikire muno kuma hindi ya covid na ni twena matumaini tondu ni twakiiguite tukirwo na ni tuku empower ni tutwika empowered kuma hindi ya covid nigetha tuheo na tu soft loans tuhote gukiria mawira no mawira macio kuma hindi ya covid tutiahotire kuona uteithio o wothe wa kuhota kumarahura na riu ona tani ndirandikite andu aingi riria wirigana wakorete ndina andu aingi muno wa wira ndandikite kijona arutwo ndatureinaga wira ucio no riria wira wacokire thi othe ni mathire riu koretwo ngiruta ndio nyiki na bado wira ucio ri thi muno ni tondu indo ni ciageire goro muno ko ni ngothi ikigia goro muno curu ikigia goro muno ngamu ikihaica muno na mawira magathi mathukanite muno makiria na kiria giatumire indo icio ihaici uguo ni magoti na riu no turaigua ati ningi bado magoti no marenda kuongererwo ringi ona riu horo uyu wa kwirwa ati tautu njua kari ni tukuyandikithia na Kenya National Chamber of Commerce turihage ciringi 5,000 turona undu ucio wi muritu muno tondu mbeca icio tutingiona riu ni turarigwo muno makiria atiriri ajumbe aitu ri Kamemeku mataragitutetera na turaigwo ko ni ta kuria Western ko ni ta thamaki ni magoti rehererio no tukarigwo ithwe atwacagurira wacira wa karani ri tutie undu turaigwa makiaria wa gututetera undu ucio watwikira kiha muno thirikari ukomera ate tukirekia ni thirikari ikimera atiriri irore sector ya jua kari na ritho riatha oko ni magoti twehererio tunyiherio tutie kuongerwo magoti mangi na tugerie gwetherwo undu tungiempower onoko ni mbeca cia mikopo turirihaga na njira itari nditu nigetha tuhote kwarahura to sector ya jua kari ni yandikaga andu aingi muno thiini wa bururi uyu uguo ko thirikari ye serious ku create employment irore jua kari na njira nene thengio makiria gicimo ni wagikorwo kigwa cio no amwe andu aria makoragwo makiruta wira guku kwa jua kali ni magakorwo magitaria moritu maria marakigerera makoiga ati thirikari yongerera magoti ni ya maumania na wambunge ao magikirwo magerie kumatetera kuria bunge-ini nigetha gutigirira ati matina korwo makihinyiririo makire ni igoti ni undu makimathurire makorwo makimatetera kuria nigetha gutigirira ati miturire yao ni yakigacira ni undu wa mahinda Kenya Bejoke mwaro kuria mwena wa studio kuma guku Nyahururu handu-ini ya Kameme TV nijitagwo Francis Mwangi wa wira kuri studio thegio Mwangi wa wira kuma kuria tauni-ini ya Nyahururu kaunti-ini ya Laikipia tugithii na mbere gikundi gitaragia githirikari kia Africa Conference na kiria gikuruhanagia na mabururi ma Africa hari guteithiriria andu aria mari na mawathe ngurani riu ni maruguritie mutambo wa kiriu wa guteithiriria andu aria mari mawathe ma kuigua na riria rahuthira hinya wa riua Wambui wa Njuguna ni mwandiki witu na ni ararumanirira na ripoti ino no reke twambe tuthikiririe mwe kwa mwe. Diversity Ability Support Network System, DASANS. Allow me to present to you my sister, call her Mary. She wants to go shopping, but unfortunately she can't because the family members who are supposed to provide support are busy. They are not available to support her. Now, this is part of the problem we have in Africa. Support services for persons with disabilities in Africa is provided through families and friends. And there's a very big challenges because under this arrangement, persons with disabilities have no autonomy. They have no control and choice over the support they need. And of course, questions of overprotection and conflict of interests arise. She's not alone. If I had time, I'll tell you my own experience. But allow me to tell you that formerly I worked with International Disability Alliance on a global survey on the participation of persons with disabilities. One key finding stood out, especially from the perspective of Africa. Persons with disabilities said they were increasingly being consulted, but they were not participating. Actually, this means that they were being invited to participate, but they didn't have the preconditions for participating. So, by that,
That means their participation was symbolic. Maybe that works well under a charity model. But in the progressive model, where we emphasize the effective participation of persons with disabilities, we need a support service system that works. So, we have, in Uganda, over 7 million persons with disabilities. 70% of these are unemployed. Very few can obtain a tertiary level degree, and 80% are wallowing in poverty. The challenge is because we don't have a formal professional support system to facilitate the effective participation of persons with disabilities. We thought we needed to address this. So we developed a web and mobile phone based application which connects persons with disabilities with the people who are trained to provide support. In brief, you can call it the Uber of professional support services. Yes, we had a humble beginning. Our application was validated in Uganda, but also in Kenya with support from Innovate Now and Kilimanjaro Live Labs. So we launched our minimum viable product recently, and currently we have 215 users accessing support services. We also have over 85 professional support service providers onboarded on this system. You have 1 minute. In 2021, we were ranked among the 10 most impactful companies in Uganda. We also were selected by MIT Solve among the 80 aya tugitigana na icio tuthie na mbere na kamiti ya bunge igie kigina kia muingi kwa ihinda riri irathurima ndagitari Kamau Thuge na uria wamuritwo gutuika gavana mweru wa bengi nene ya guku bururi-ini kurumirira guthira gwa kahinda ka gavana wa ihinda riri Patrick Njoroge. Thuge uria wanatungata ta mwandiki mukaru ministry-ini ya kigina amurirwo giturwa-ini giki ni mutongoria wa bururi ndagitari William Ruto na ari gatagati-ini ka andu angi atatu na aria mendekithitio kamiti-ini ino ya kwandikana mawira ya PSC. Agihitukio Kamau Thuge gukorwo agituika gavana wa 10 wa bengi nene guku bururi-ini na gutungata gwa kahinda ka miaka ena no ongererwo ruhirio ihinda riri rita rimwe. Tuthie mwako mwe gikaro giki gigithie na mbere. That's important to give a chance to respond. What's a point of order, number 4? Chair, I don't know whether the nominee in front of us here is actually proper. I don't doubt his academics, but as per the letter here, the advert, it is extremely clear that just at the last page that it is further notified that the nominee is required to appear for the approval hearing with the original identity card, academic and professional certificates and other relevant testimonials. So I don't know whether we are right to continue without original documents, and you being a man who follows procedures, don't know what you will have to say. Chairman, in addition, Yes, Honorable Makina. Yeah, Chairman, all of us have known Dr. Tuke as appears in this card, and we are not doubting his credentials. But just to ensure that the ground is level for everyone, this publication by our National Assembly is very clear on what we should have been able to prove, as Mheshimiwa Honorable Pioka said. But I also want to find out if his original documents has been in the US, what did he present to the Public Service Commission? Because it is a requirement before the Public Service Commission to bring the original documents. If you brought photocopies or scanned ones, and the documents, then there was no label crown in competition with the others who actually did the interview. So can he therefore tell us what did he present? Because if he has said he's in the US, that means he appeared in the interview in Kenya for this position without originals. Whereas the other candidates in Kenya came with originals. Can he clarify that, Chairman, in good faith?
Yeah, point of order also. Hold on. You can't do that. Honorable Kenan. I think, Chairman, with due respect to all colleagues, taking into account the subject matter before us, considering that Parliament is a house of traditions and rules, Dr. Luge, without prejudice, is a career public servant. In fact, there's a precedent in our standing orders one time whether a person who has been vetted once is still eligible for vetting another time. But because of the politics, that issue was put aside. We're not dealing with a new person. This is a career public servant who has been around. If it was a new person, the concerns of the Honorable, my two good friends, will arise. But this is a person who has been in the system. The only thing that is new right now, Chairman, is the position. So I really want to plead with you. And since the candidate has made an undertaking that these documents will be availed in a week, really, that should not be an issue right now. And the chairman has dispensed with that issue. Let's go on with the vetting. And honestly speaking, and I repeat this is a house of tradition. This person has been vetted. The person who's vetted in is here. I was part of the process. But let's not trivialize that. I know our two good friends here have really... Chairman, point of order, Chairman. Hold on. Honorable Kenan, we gave you a time, Honorable Matuura. I'm just saying, I really want to plead with my two colleagues. Honorable Kenan execute. I really... chance to speak. And I'm saying this is, let me maybe even withdraw the word trivialize, because I think that's what might be agitating my good friend. I understand the way his mind works. But this is a very important issue. He's a sharpshooter. This is a very important issue. I want to plead. Chairman, you have made a decision on this. That the candidate will avail the documents after 7 days. That suffices. So let's go on with the vetting. Anybody who doesn't know Dr. Kamau Duge, I think if you refer to anything in IMF in Kenya and the Ministry of Finance, you will find the name Kamau Duge written. So those other documentations, whether they're in the US or not, the world is a global village. Within the next 2 days or 1 day, they can be availed. So that should not be a very important issue. I plead that we continue with the vetting. Yes, thank you, Honorable Kenan. Honorable members, I actually would like to confirm to this committee that we have received certified copies of those documents to the office of the Clerk of the National Assembly. And that suffices as evidence for that qualification. I have further guided that the originals will be provided to this committee in the next 7 days. Honorable members, as per our standing orders, this is just a journey of the vetting process. Honorable members will have a chance to retreat, to give our thoughts, to give our inputs, to look into detail all the documents that shall be provided to us, and only then shall we make the decision on whether Dr. Kamau is suitable to hold the office of Governor of Central Bank. Further, honorable members, that report shall be tabled at the floor of the National Assembly and be subject to debate by the National Assembly of the London Parliament. So the issue is really properly dispensed. I would like to ask questions as guided in terms of vetting the suitability of the candidate before us. And let's proceed. Honorable, please, let's proceed. Dr. Kamau Duge, I asked a question. What would be the most significant achievement in your career, and how would you say that has impacted on your people? Riboti iyo ya gũgĩthiĩ na mbere gĩthũrimagwo Kamau Duge akorwo gavana wa bengi nene ya bũrũri-inĩ. Nenda twambe tũikĩrie nayo o hanini no nĩngũcokereria ihinda rĩtarĩ kũnene na nĩgetha tũthiĩ na mbere tabarĩra ya Ndurumeni Matuura-ini ndũgathiĩ kũraihu. Kameme TV.
Kameme TV na Apostolic Heroes Faith Ministries Zambezi kanithorio togoragio ni Reverend Joyce Peter ni maragwitira kesha ya kunaga higo iria igiragia tukinyanire ni Friday tariki 2 June kuma thaa 1 cia utuku. Presiding minister ni Reverend Joyce Peter na kio kigosho gigatongorio ni Martin Janet and the band, Shiro Ann, Joyce Irogo na aini agi. Ni kesha nene kanithaini wa Apostolic Heroes Faith Ministries uria togoragio ni Reverend Joyce Peter kuria Zambezi town o kurigania na Fairmart Supermarket. Isaya 45 muhari wa 2 gugutongoria thie ngiaraganagia irima mbere yaku gituagaga ihingo iria ciakitwo na kigera onangianagaga cuma ciacio. Kesha ino igagukinyira 1 kwa 1 thiini wa Kameme TV tabarira-ini ya Kikosho live kuma thaa 4 cia utuku. Ehi wegi yakana @2 Facebook Kameme TV Kenya, Twitter @Kameme TV Kenya, kana wandike email info@mediamax.co.ke. Nishama wa karingaringa darama ona ciegamba uka inyuothe tugose Jehova thiini wa unene wake na uthamaki wake. Ni o muthenya wa gatano cianda thaa 4 cia utuku nginyagia thaa 7 cia utuku na kiumia cianda thaa 1 cia miaraho nginyagia thaa 9 cia hwaini. Kuitukira Jesu reke tuthie na mbere kunengera Jehova igongona ria kigosho. Guku gwa Kameme TV muthegi wa ruriri. Na nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Ndurumeni Matuura-ini, no tũrathiĩ na mbere na kũhungura ng'ongo citiganĩte tũgĩkũmenyithagia ũrĩa kaunti cirathiĩ na mbere cikĩgariũraga. Ndagĩka ĩno tũthiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu na kũrĩa ndũgamano nĩ yumĩrĩtie gatagatĩ ka bamĩrĩ iria cikaraga mataũni-inĩ cia Uasin Gishu oro ũndũ ũmwe na maabitha a kanjũ. Ũũ nĩ thutha wa kĩmwana kĩmwe gũkua na njĩra ĩrĩ na kĩriga mũthenya wa ira. Mũrũgamĩrĩri wa wadi ya Huruma hamwe na ahũranĩri a ihoto cia ũmũndũ rĩu nĩ mokĩrĩire maabitha a kanjũ nĩ kĩrĩa marauga atĩ nĩ kũhũthĩra mahinya makĩrũku rĩrĩa marang'ethanĩra na bamĩrĩ ici, kuona kũrerĩkana atĩ mwanake ũyũ arakuire kumana na nguraro cia kũhũrwo. Dan Wanga nĩ mwandĩki witũ, ndĩrenda tũthiĩ 1 kwa 1 atũmenyithie gĩthagathago gĩkĩ. Dan Wanga, geithĩka, twĩre nĩkĩ kĩrarĩire kĩngĩ. Nĩ wega mũno ndĩ kaunti ĩno ya Uasin Gishu na o ũguo wauga mũthenya wa ira kũrarĩ na ndũgamano thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Uasin Gishu thutha wa mũndũ ũmwe gũtuĩka nĩ oragwo. Nĩ mũndũ warutaga wĩra, arĩ mechanic thĩinĩ wa andũ etagwo Aziz, na kũratuĩka arĩa marahotire kũmũraga nĩ thigari cia kanjũ. Mũthenya wa ira kũratuĩka nĩ atwarĩtwo thibitarĩ-inĩ no akĩaga kũhona wega, ũguo arakĩhota gũkua na nĩkĩo kioya mwĩrĩ wake marakĩrehe thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Uasin Gishu hau kĩhingo-inĩ kũhota gũcokerio ciũria nĩkĩ gĩtũmi gĩa kũraga, kũmũhũra nginya kũmũraga mũthenya wa ira. Nĩ ndũgamano ĩrĩa ĩratũmire andũ mage kũruta wĩra ta hakuhĩ mathaa 6 ũguo makĩingatana na aruti a wĩra kana arĩa me Nomwe ũrĩa ũrekinyirie hau kũmenya maũndũ marĩa marathiĩ na mbere nĩ MCA wa Huruma, tondũ ĩkĩrĩ wadi-inĩ yake gĩtagwo Wanjohi. Wakiri ũhote gũtwĩra maũndũ tondũ nĩ ũrahotire gwĩkinyia hau, nĩkĩ kĩrathire na mbere? Kwanza hama rĩtwa nĩ Kimani wa Wanjohi, ndĩ MC wa itũra rĩrĩ ya Huruma, na reke njarie na Gĩthweri nĩ tondũ wa gũkũria kũhana, tondũ gũkũ nĩ cosmopolitan, matigecirie he kĩndũ tũrenda kũmacuka. Sasa jana timu kwamba kuna county enforcement team
yenye walishika watu na wakaweza kupiga mtu na wakampeleka mahali inaitwa rescue center. Hiyo rescue center alipopata shida tukasikia kapeleka hospitali na kurudishwa, akakuja kurushwa kwa street. Huyo mtu akalia sana, alikuwa anapeana mambo yake, anasema yenye amepitia, vile amepigwa. Baadaye akakufa. Sasa wananchi walikuja wakachukua mwili wakapeleka kwa county kwa muda hapa Uasin Gishu. Shida ya ni kwamba oversight sema county police wakifanya makosa wanakuanga na ipoa. Wa enforcement kanjo wako na marungu, wako na kila silaha, lakini hawana they out themselves. Na sasa hivyo kuwa sheria mikononi, wanaenda wanapiga watu in excess, na mara mingi pia wanakuwa wamepewa security, pia wameongezewa security ya polisi. So hao wamejitetea, wako wakienda ground, wako mpaka wamechungwa na bunduki, lakini wakishika mtu badala ya kumpeleka mtu mahakamani vile sheria yetu inasema, wanaenda labda wanampiga, wakiona ameumia wanamwacha. Mheshimiwa, najua jana uliweza kushikwa na ukawekwa ndani. Sijui ilikuwa baadhi ya mambo ambayo ilifanywa ukashikwa. Jana vile nilipigiwa nikaweza kwenda kuona shida yenye iko, wale watu wa enforcement team waliambiwa kwamba huo mheshimiwa wa Huruma amezoea kuongea mambo ya hao watu mahoka, watu wa garage, watu wa chini sana. Wana bottom up people, wale hustlers. Wakasema huyu amezoea kuongelea kufika hivi, kumbe walikuwa wameweka watu hapo ndani. Wakapiga simu na mimi wakaweza kukuja kunichukua na kuniweka pingu. Kwa hii akili enough ni waziri mmoja wa wasimamia mkubwa wao aliona hiyo kitendo na akakashifu na akaambia waniwachilie na hawana haki ya kushika mtu yote, sababu sheria zetu ziko very clear what an enforcement person from county assembly, from county government can do na what a policeman can do. Hiyo kazi yenye wanafanya kwanza kushika watu sana ni kazi ya polisi, si kazi yao kabisa. Sawa mheshimiwa, acha niongee na human rights hapa. Agatha tukoletwo tukiona maundu maya thiini wa thirikari irathirire na riu nitwameona ringi thiini wa thirikari ino itu. He maundu urona matathie wega mangioerwo kiwatho mangitwarwo igoti-ini, maundu ta maya matikoneke ringi. Ha maritwa njĩtagwo Agatha Mũkami thingati o hamwe no guo maundu koretwo ni tukoretwo giao ni makoretwo na nguru ni mathiete nginya uguo magakua na kuria gutuikite ati nikuo rescue center kuria mangitwarwo. Ndumiriri ire ratukinyirira ni ati ona kuu gutuikite ni iherero, ti kundu gwa guthie guthondekwo, ni kundu gwa guthie kwanango na gucungirira nginya ikuo. Ni tondu ithuĩ twita arũĩrĩria ihoto cia ũmũndũ ni tukoretwo tugiteta muno kuma hĩndĩ ĩrĩa gwatuĩkire mũciĩ wa Uasin Gishu ni ũgũtuĩka confirmed into city status. Ni kwagĩire na ũhoro ũcio wa gũkĩra in place maũndũ marĩa makĩagĩrĩire, no hamwe no ũguo ni gũkoretwo na violations nyingĩ muno cia human rights na makĩria muno ni ũndũ wa ciana iria ikoretwo cikiũrũra gũkũ. Ni kĩeha muno atĩ mũciĩ mũnene ta ũyũ ona thaa ici ũngĩcera ũguo no ũkĩte wĩ mũgeni ni magutire kana ungiona kuria barabara-ini kana atena ndirauga uguo ati ngorwo ati ni ingienda muno makorwo ho, no njira iria makoretwo makieherio nayo ti njira ikoretwo gitukenia, ni tondu ni njira ikoretwo ikiviolate rights ciao. Ni twathire uguo tugiuka kurikiriria mweri wa December ni twahotire gukorwo na gikundi gia Kenya National Commission of Human Rights na ni mokire na magika uthuthuria na riboti iria irarutirwo mweri uyu urathirire
kuhoya ati report iyo kuria iri na haria kinyite iko implementation na ihenya ni tondu kwi maundu mara ithuĩ twendekithirie turi andu ta human rights na makiria moguo ni hari ikinya tuoete na kuri andu matwaritwo nginya igoti-ini na riu undu uria ni ngihoya governor witu koti moja na ni undu uyu ni ndirauga undu uyu gwiragwo atiriri ngari itari namba ni ya muici Ngishure, they are not in uniform na matire ginya numbers no guo ni ngihoya mugathe witu uria ugwitwo koti moja eke na ihenya undu wa na ihenya one ati andu aya ni maheo uniform na ni maheo namba nigetha riria marathie kuria gwika reinforcement ri mundu ucio akorwo na uigiririki akimenyaga ni aronwo namba yake na ni arathomo uniform akamenyekana no na hamwe no guo maranyitire mutongoria wa Huruma Ward MCA wa Njohi tirita ria mbere ni tuiguite no ni turarora turi andu wa human rights tuhote kuona atiriri kana ikiro arathiaga kirari ni oerwo sheria no angikorwo hatiriri ni anyitwo na thingatwo ta mundu uri ungi undu ungi ndironire urarehire gacagaca muno thiini wa WhatsApp groups ni ati ndumiriri ire raumana guku thiini wa tauni ni rakinya WhatsApp groups na igatuma andu makagia na rumena ni ngihoya atongoria aria meho wa mutongoria uri wa Njohi MCA na mutongoria Maina wa Shira na Haron Maina manyitane marute wira ta ciana cia nyumba imwe nigetha tutigacoke gukora haria turari miaka iyo ingi ya thirikari icio ingi irari ikiehera ni sawa ucio ni ule urwagirira ihoto cia andu agitwariria uhoro maundu maria makoretwo magithie na mbere tondu tiria mbere andu kuragwo na tiria mbere ciana kuhurwo thiini wa kaunti ino ya Uasin Gishu na angi nginya kuragwo na ni maundu tuguthie na mbere tugicuthagiriria na tuli muheaga ndumiriri o uguo irathie igiukaga ndie na maingi kuma kaunti ino ya Uasin Gishu tiga gucokia studio. Thegio Wanga kuma kuria kaunti-ini ya Uasin Gishu. Tugithie na mbere kaunti ya West Pokot niyo etongoretie hari gukorwo na waragania hari uhuthiri wa indo cia muingi kirumirirwo ni kaunti ya Makueni. O ni kuringana na riboti ya uthuthuria wa kigina gia thirikari cia kaunti na iria rekereirio ni gikundi gitari gia thirikari kia International Budget Partnership Kenya. Kaunti cia Migori, Isiolo, Kajiado, Orodomwe na Wajir nicio cirigetie na twaranirie na mwandiki witu Njoroge wa Kimani atumenyithie ndeto ino na njira ndaya tuthie imwe kwa imwe thiini wa igongona riu. Budget transparency survey. It's a milestone towards improving openness and transparency in the management of county public resources. Transparency began way back during creation when God said, "Let us make man in our image and after our likeness." There was participation on transparency on the intentions. The Constitution 2010, which we all pride ourselves, provides the tenets and foundations for transparency, accountability, public participation, and equity in not only sharing the resources but sharing the development outcomes. Every citizen in Kenya has a right to participate in how their are mobilized and in the development outcomes. In that regard, I am proud of Kenyans in their robust discussion on the ongoing finance bill. That is what we need. A county where everybody's voice is heard about the things that pain them, because somebody must listen to Kenyans as they are voicing their concerns about our budgets and how we are planning on their behalf. Ladies and gentlemen, gone are the days when budgets remained a secret and only known to a few technocrats and government leaders. Citizens have a right to participate in the decision making, especially and particularly allocation of resources. This therefore means once a budget is approved, the citizens must have access to the budget and evaluate if it meets their needs. Two important components in the transparency and openness of the budget are the timely sharing of information and accessibility. The information shared must reach the last citizen. And I underline those words. It must reach the last citizen, irrespective of where they are, in Turkana, Marsabit, or Mandera. This information shared must reach the last citizen in the spirit of sustainable development goals of leaving no one behind. The information must be comprehensive, enough to empower the citizens, hold the government to account. After all, it is
their government, and we lead on behalf of the citizens. Once again, I reiterate the commitment of Matuura-ini County to enhance transparency and accountability in the management of public resources. We are guided by our clarion call desire to do good with integrity. And this is our commitment with the team. We will be more open, more accountable, and more transparent. In conclusion, let us find purpose in the words of Mother Teresa. Honesty and transparency make you vulnerable. Be honest and transparent anyway. Thank you very much. And to the Jumuiya la Pwani, we don't... Murimi wa kahua nĩ marĩkũ akĩrĩ namo wekiririkane ati kiumia-inĩ gĩkĩ ona kiumia kĩu kĩhĩtũkĩte magĩkoretwo kana arĩmi a kahũa magĩkoretwo magĩkĩamũkĩra mbeca iria megũgĩkorwo makĩrĩhwo nacio o harĩ kiro ya kahũa kuma ithĩ-inĩ igĩtiganĩte kaunti-inĩ ya Kirinyaga na kaunti-inĩ ya Kenya tũgĩkĩgeria gũgĩikia maitho ũrĩa maũndũ magĩikarĩte mwaka ũyũ maũndũ matinagĩgĩikara wega gũkĩringana ũrĩa mũrĩmi aragĩgĩtanyaga twĩkĩria na arĩmi mwaka mũhĩtũku magĩkoretwo magĩkiuga atĩ magĩkoretwo magĩgĩtanya atĩ o kiro ya kahũa magĩkorwo magĩkĩrĩhwo na ciringi 150 no maũndũ ũrĩa maragĩũkire gĩthĩi kĩrĩa gĩkĩrĩhĩte kahũa arĩmi a kahũa wega kuma kũrĩa mwena wa Gĩcũgũ kaunti-inĩ ĩno ya Kirinyaga gĩkĩrĩhĩte na ciringi 100 ũgĩkĩririkane atĩ kana ũgĩgĩkorwo ũgĩgĩka ithabu wega nĩ kuonania atĩ ithĩi iria ingĩ ikĩrĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga ikĩrĩhĩte thĩ na ciringi wa 100 ũndũ ũrĩa rĩu kwa ihinda rĩu kĩrakarĩtie mũrĩmi wa kahũa kuona atĩ mbeca ici igĩcokete thĩ hakuhĩ nuthu ya maũndũ ũrĩa aragĩgĩtanyaga tũtigĩ tũkorwo tũkĩranĩria na arĩmi agũkĩra tũkĩranĩria na Kĩnyua wa Kamau tondũ tũkĩrĩ mũgũnda-inĩ gwake kwa ihinda rĩrĩ na agĩtwĩra hihi maũndũ magĩikarĩte ta Kĩnyua wa Kamau gũkĩenda ũgĩambia na gwĩtwĩra wendagia kahũa gĩthĩi-inĩ kĩrĩkũ na rĩngĩ maũndũ ũrĩa ũragĩkoretwo ũgĩgĩtanyĩte maũndũ maikarĩte ta kwa ihinda rĩrĩ. Reke njuge maũndũ matikarĩte wega nĩ tondũ rita rĩrĩ tũratanyaga tũkorwo tũkĩrĩhwo na ciringi 120 bau nĩbo tũratanyaga no nĩ tũratuĩkire andũ magũtuĩkaga discouraged nĩ tondũ rita rĩrĩ ona tũtirĩ tuona ũguo tondũ iraumire na ciringi 83 ũguo nĩ kuga atĩ mũrĩmi wothe wa kahũa nĩ reke njuge nĩ hope ĩrĩa tũrarĩ nayo tũgĩkĩ-expectaga atĩ rita rĩrĩ nĩrĩo tũrona ta tũgũkorwo na mbeca tiguo kũrathire koguo niĩ nĩ ndĩroria thirikari na tondũ no matwĩrĩire magĩtwĩra ona nĩ megũtwĩkĩrĩra maximum nĩ na matũra 150 gĩtuga kahũa nĩ ndĩramenya ona kũthia mwĩku mathabu makwa nĩ 150 rĩu 83 pio nĩ kuna mũrĩmi njara nĩ kũmwĩra ndũgacoke kahũa-inĩ kau. Mwaka mũhĩtũku Kĩnyua wa Kamau rĩngĩ ya thirikari ĩrĩa yakĩrĩ ho na wakĩrĩ wathani wa thirikari ĩngĩ na hĩndĩ ĩyo nĩ mwakĩheirwo rĩngĩ na ciringi 100 rĩa 11 na angĩ magĩkĩamũkĩra na ciringi 100 rĩa 20 na no tugaga kwĩna cartel thaa ici cartel ũyũ kana tũrĩa nĩme ũyũ rĩ nĩ kũrĩa ararĩa mũno kana nĩ kĩekĩte? Niũ cartel ũyũ ona nĩ mũndigithio tondũ rita rĩrĩ ningĩ tũrerirwo nĩ ndora ĩrathire igũrũ na yakĩthi igũrũ na mbeca itingĩrakĩkorirwo iro igũrũ rĩu cartel ũyũ nĩ tũrigĩtwo nĩ ũndũ mwaka mũthiru twarĩhĩtwo sana kĩthĩi gitũ twarĩhirwo na 111 rita rĩrĩ rĩu atĩ na nĩ ithuĩ tũtongoretie tũrarĩhirwo na 83 koguo nĩ ngwenda thirikari ĩrũthĩrĩrie bandũ wa berwo thiĩ yone cartel ũyũ kaĩ tũgũtũra tũinaga karwĩmbo korasi na rwĩmbo rũrũ rũtĩkathira tũtũraga cartel ũndũ ũyũ nĩ ũthire. Mwena-inĩ wĩgiĩ ndawa iria mũrakĩhũthĩra na bataraitha nĩ ngĩũĩ atĩ nĩ igĩkoretwo ikĩrĩ na goro mũno mũgĩkĩringithania na marĩhi marĩa mũkĩamũkĩrĩte kwa ihinda nĩ ihoya rĩrĩkũ mũgĩkorwo mũgĩikia gwĩ thirikari? Thirikari nĩ ndĩngĩmĩũria sana ĩno itũ twathurire na wendo mũnene ya UDA farm inputs ici tũrareterwo sana cia ndawa imwe irakorwo nĩ standard ũrabũra ndawa tuge ta CBD ũgakora wabũra ũmũthĩ koguo nĩ kuonania ndawa icio ti standard KEBS matiraruta wĩra wao. Thirikari nĩ kwenda ĩrũthie andũ aya mũno sector maciĩbete cia kũrutĩra arĩmi wĩra kwagĩrĩire
Tukirikiria ni turagikiona ati atongoria gicuni kia Mount Kenya urumwe na kamiti cia bunge nukina mawatho maria moikoretwo mukiheana mwaka muhituku kuri uria wakiri minister wa ngiriga niwe Peter Munya. Mawatho maya matiri marahitukio kwa ihinda riri, rĩngĩ mangĩkĩhĩtũkio nĩ magũkorwo magĩkĩra mũrĩmi nya, nĩ magũkorwo magĩtigĩra atĩ mbeca cianyu nĩ mũraciona, na rĩngĩ nĩ maũndũ marĩkũ mũngĩenda makorwo makĩongererwo ho? Ithuĩ mawatho kuringana ona taya turakirwo ati guku ni senator twendete muno senator Kamau wa Murango, mawatho acio ndamathikangĩrĩria nĩ ndĩronire nĩ mekuretere mũrĩmi matunda. Koguo nĩ tũngĩũria kinya senator witũ athiĩ na mbere na mawatho acio atigĩrĩre nĩ mabĩtũka, nĩ tondũ ithuĩ ũndũ ũrĩa tũrenda thĩinĩ wa mũrĩmi wa kabũa tũna batona mbia nĩ ithuĩ tũthondeke kuo tũrorerwo bau ithuĩ tũtĩna thĩna na kũrĩma kabũa, twarũthĩrio bau begiĩ mbia ithuĩ nĩ tũkũrĩma. Kiugo kia mwisho nĩ tuonete kwa ihinda rĩrĩ Deputy President Gathe wa Gachagua kiumĩte gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa Mount Kenya nĩ akoretwo athukĩirwo ũigĩrĩrĩki wa gũkorwo akĩrora maũndũ megiĩ kahũa, macani o ũndũ ũmwe na iria. Inyuĩ we ta mũrĩmi wa kahũa wĩna mwĩhoko atĩ maũndũ nĩ megũkorwo makĩagĩrĩra, na rĩngĩ nĩ ihoya rĩrĩkũ ũngĩgĩkorwo ũgĩgĩikia? Bau ba Deputy President Rigathi wa Gachagua mũtongoria twendete mũno, nĩ ndĩrakena mũno nĩ ũrĩa ekipaumbere kũbũrana na mĩkora ĩno ya katero, na ndĩna hope nake atĩ ndagĩka ya mũico no tũrĩona matunda. Koguo ndĩramwĩra akinyĩre o bau, na niũ hope kana itanya rĩakwa niũ ndĩramwĩra arete mbeca thĩinĩ wa kabũa, arete mbeca thĩinĩ wa kabũa, maũndũ aya angĩ nĩ mekwĩrete. Thengi mũno kwa ihinda rĩrĩ gũtikĩrĩ kĩndũ kĩngĩ mũrĩmi wa kahũa arenda cartels kana tũrĩa nĩme makorwo makĩingatwo na mbeca igĩkorwo igĩgĩcoka huko yona atĩ agĩkoretwo agĩitĩrĩra kĩo gĩake kahũa-inĩ. Wakĩrora atĩ kahũa gaka arĩmi makoretwo magĩgatungata gũgekĩra ndawa iria kwa ihinda rĩrĩ goro mũno, no kĩrĩa kwa ihinda rĩrĩ mũrĩmi arakĩenda nĩ agĩkorwo agĩkĩra mbeca mũhuko. Kwa hiyo maũndũ matinagĩkorwo magĩkĩagĩrĩra, no akĩrĩ na mwĩhoko atĩ ona egũthiĩ na mbere na gwĩtungumania mũgũnda-inĩ wake nĩguo maũndũ magĩkorwo magĩkĩagĩrĩra. Kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga ngĩgũcokeria mwaro mwena waku wa studio. Aya nĩ ngatho waini-inĩ wakĩaria kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Rĩu tũthiĩ kaunti ĩriganĩtio na hau Embu, na nĩ atĩ minister wa thothaitĩ oro ũndũ ũmwe na biacara nini Simon Chelugui nĩ atanyĩtwo kũhinga monanio ma wonjoria na marĩa maraharĩrĩirio university-inĩ wa Embu. Monanio maya magĩthiĩ na mbere gwa kahinda ga thikũ, na kũrĩa mũthenya wa ũmũthĩ ahũri a biacara nĩ matanyĩtwo gũthomithio ũrĩa mangĩhũthĩra thothaitĩ gwĩkũria biacara ciao. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe kwĩ Dennis Fundi nĩgetha tũmenyithie ndeto ĩno makĩria. Fundi, igeithĩka twĩre ũrĩa Embu kũhana. Wa muthia na muthenya wa gatano wa maonania ma biacara nini na thothaitĩ thĩinĩ wa University ya Embu, na mabra na maonania ma mũthĩ maratuĩka ma kũbingwo nĩ minister wa maũndũ megiĩ thothaitĩ na biacara nini nĩke Simon Chelugui. Na mbũge kabinda rĩngĩ gaka tondũ rĩta narĩo mũthĩ kana ĩtemerio mũthĩ nĩ rĩngĩ ũrĩa ũrĩmi ũngĩkĩrwo nĩ gũthondeka mĩeke mĩingĩ ya mawĩra na mũndũ ũrathondeka maũndũ megiĩ ũrathomanithia maũndũ megiĩ mbere ni mũndũ ũrathondeka maũndũ megiĩ nĩ andũ marathondeka marendia macini cia gũtunya ngĩria rĩa ng'ombe nĩguo kũgwatĩrĩra maũndũ megiĩ ng'ombe cieria. Na makĩria moguo mbuge mwene mĩaka ma ũrĩmi megiĩ mathiri ongetiganĩte kũrangeranĩria na mũrĩmi ũmwe. Rĩngĩ nĩ kwenda ũrũgame mbere ya kamera twambĩrĩte na marĩtwa maku ũrĩ ũrĩkũ, na rĩngĩ kwa mĩthenya ĩyo mũthenya wa gatano ũkoretwo thomete maũndũ mega na tekano ũtethekete atĩa kumana na monania mao? Marĩtwa tanyambĩrĩirie marĩtwa nĩ Clement Mugambi Karĩmi kuma itũra rĩa Embu, na ũyũ nĩguo wĩra witũ ũrĩmi wa mĩtĩ fruit seedlings. Tũkoragwo twĩrũkĩte ũrĩa mwena wa Kameo, na ũyũ nĩguo wĩra tũkoretwo tũkĩruta. Tũkũragia matunda ngũrani kwanjĩrĩria mikondovia, makandamia, apples, misungwa, nginya kahũa. Monania mao makoretwo makĩthiĩ na mbere gwa kavinda ka mĩthenya ĩna. Ũmũthĩ wa gatano
utethekete atia wita mundu ri umirite kuno ni mundu marereka maturari? Yes, nie ni ta murimi ni mutetheku muno tondu ningete exposure ya ndongora ni ngora ngore twingi market wira uyu we na encourage muno my youth ma athuri matukorava ni marakenerera wira uria my youth itwe turaruta na ngeguo ni mutetheku muno ni export ino ya Embu. Urimi ngekora mutakugwatirwo na mundu mengi ongesia mikovo gutetheka na ngombo tethekete ni atia niritana riro ina rio niriko kui thirikari no ame tu aremia tureyukiriria matutethererie na capital nondo capital redia tu wa youth na aremia tureyukiriria gutuvura boost vau mwena thirikari inetanyira kubanda miti kenda atia no ende kuita muvuri biashara munini vuva kuvanda yo miti mingi no amende thirikari nayo ikaroragia aremia ya nini kuma guku nthi niketha tondu twina miti ngurani no twende ana tu tukavewa yo chance ya gusupply ya thirikari ana tuwe tukigiaga sawa ndo kuma 70 makoro tume nundu wa monania mama na itanya ria mone gutigirira biashara nini ni ciavota gukura na guku matura na koguo mwena uyu toguro na tu ni monania ni andu aria meyumiritie mokete guyukiria ki mundu maria marekana guku maturari na undu muna guku matauniri na kwina mundu wi avarengi twambirite na marito maku wi urikinyite guku gwikate na ringi kwa mithenya 5 kwindu watethekana guo na mundu maria ureka. Thengio muno njitagwo Steven Mwangi na makiria moguo ndutaga wira na string arts ndinyitire kana ni ukunyitira tu ndutaga wira na string arts musumari na rurigi thondekaga mbica muhiano ni tesi cia haha uguo na makiria mamau mothe ni thondekaga nginya mbica ya mundu ungiroria ta twina president twina deputy president ligiji na makiria mamau ona twina Moses school ya haha uguo exponde ndiretie muno to ni hota kwi market kuringana wira uria wikuo na makiria mamau mothe ona Kameme ona ndina rogo ya ona uri tana hota kumiko tonyete kwa rogo ya Kameme ni wega kwenda kuga kwi andu acio mekinyite kuma kwi president kwina mundu wigwite aritie undu uragutethia na mandu mamoreka. Thengio muno nikiria kiworia maundu maya ni tukoretwo tukimona maingi muno na nagia ni uhota kuhinguka hakiri na no njurie nginya na muthikiriria ka mutwiroreri kuonekana within wa expo mundu akuraga nginya meciria tondu taru hena kindu ndona guku uguo guthie guthondeka muthenya wao. Chelegui kana minister wa mundu mengi urimi agwatanite na governor wa county ya Embu na kavindari ga Kameme barenju kware niko marageria kuraniria magicokagia cioria cia mwingi kuma no mundu mengi thothaiti no urimi kuma gugu county ya Embu na makiria guku thini wa university ni acokia mwaro kwene Peter Dennis Fundi. Thegio Fundi na riboti ya Fundi niwe gutoithiraniria tabarira ya Ndurumeni Matuura-ini ni ngatho ni undu wa gwitikira gutucagura tucemanie hona cie handa thaa 7 ni undu wa mohoro ma miarahuko.